So, share the screen again. You can see the screen again? Yes. Because you probably never saw this, but this is a very important triangle. Це насправді дуже важливий трикутник. So, there are different sorts of emotions in each face of the triangle. Є різні емоції на кожній фазі трикутника. For this, maybe I go back a bit because I'm not sure whether we completely discussed this. Did we discuss the mediator's agenda? Чи ми говорили про порядок денний медіатора? I don't see much recognition, so okay. So, what do you as a mediator want from each of the phases? Що ви, як медіатор, хочете від кожної з фаз, від кожного етапу? So, in the frame, the only thing you have to do is make them decide that they want to mediate. Під час першої фази вам потрібно лише те, що вони вирішили проводити медіацію, тобто таке прийняття. What do you want in the inventory phase? Що ви хочете під час стадії з'ясування обставин? That's the question. Запитання до вас, тобто яка ваша ціль і завдання під час стадії з'ясування обставин? Зібрати достатньо інформації. To gather the information. Yeah. As much as possible information, both on the case itself, but also on the personal aspects. Так, тобто збір інформації і стосовно самого кейсу, і стосовно особистих моментів. Or maybe I even forgot putting in the relational aspects. І також стосунки, аспект стосунків. Okay, handling the issues. З'ясування самих речей, що тут ми маємо досягнути. What do we want? Що ми хочемо на цій стадії? Виписати те, що реально турбує людей, і з ними це підтвердити. To write down the things that people are worrying about and to make them see it. What do we mean by handling the issues? Що ми маємо на увазі під тим, як нам взаємодіяти і намагатися якось подолати оці різні питання? So what is the end of the inventory phase? Where does it end? Коли закінчується фаза з'ясування обставин? What is the product of the inventory phase? Який основний результат, продукт фази з'ясування обставин? Ну, мы понимаем, какие проблемы у них есть. We understand the problems. So have all the pieces of the problem, all the issues separated and clear. Тобто всі частинки нашої проблеми, тобто різні аспекти, вони всі йдуть окремо і вони всі йдуть зрозумілі для нас. And now we want each of these issues completely clear in depth. А тепер нам потрібна кожна оця проблема, кожне це питання, щоб було достатньо вияснено в саму глибину. We want to understand exactly all aspects of the problem. Ми хочемо розуміти всі аспекти проблеми. And then interests. Що стосується інтересів,
we want to understand exactly what people think and feel. Ми хочемо розуміти точно, що люди думають і що вони відчувають. We want to understand the values of the people, Ми хочемо розуміти цінності цих людей, their deeper feelings, what is important to them. їхні глибші відчуття, що важливо для них. And then it gets more easy. І тоді в нас легше йде наступний наш етап. Then we see, can we find some solutions that will suit both of the parties? Чи ми зможемо знайти вирішення, яке задовольнить дві сторони? So can we find some solutions where both people are happy? Чи ми зможемо знайти вирішення, де обидві людини будуть щасливі? The real win-win? Справжня ситуація перемоги з обох сторін. And here, as a mediator, you might have a role. І тут, як медіатори, ви можете мати роль, Because people are stuck in their way of thinking. тому що зазвичай люди, вони ніби, от в них є певний хід мислення, і він незмінний. So here, Herbert, you might bring in some solutions which are a bit more out of the box. А в цьому випадку ви припідносите деякі вирішення, які сягають поза межами, тобто їхнього коробки. Difficult to translate. So here you might think of things that because they are blocked, they cannot see, and this is why we call it enlarge the cake, bring more possibilities. Саме тому ми називаємо це збільшення ніби торту. Ми ніби даємо їм більше можливостей, щоб вони побачили, як це можна вирішити. And we can see kind of win-win situation. І в даному випадку ми бачимо таку ситуацію перемоги-перемоги. Then we will always have to find some solutions for things that are still conflicting. Тоді нам потрібно знайти вирішення, знову ж таки, тих речей, які досі знаходяться в такому конфлікті. So we have to find some compromises. Нам потрібно знайти певні компроміси. And then we have to do the check. І тоді ми робимо перевірку в реальності. So this is the mediator's agenda. Отже, це наша така адженда медіаторів. And how do people feel in each of the phases? What do you think? How are Як- they in the frame? А тепер про те, як люди себе відчувають на тій чи іншому етапі. Як вони себе відчувають на першому етапі фрейму? Jevgen, what do you think? How do they feel? Євген, як ви думаєте, як вони почувають себе на першому етапі? I think on the first position they stay under the pressure because it's something new for them. So I think We are not at the table yet even. I mean, I'm just making my first calls to them. How is their opinion on the conflict? How is their mood? How are the emotions? Тобто ми ще не сидимо за одним столом, ми лише з ними зідзвонюємося, обговорюємо там певні речі стосовно організації. Який у них настрій, які у них емоції? I think sometimes client sadness or feeling aggression because they have a conflict. Exactly. So One part of the conflict should and ready to decide with conflict. but basically, they are hostile to each other. Так, вони They're такі in є the fight modus. Вони ворожі один до одного, вони в такому режимі конфлікту. And yes, sometimes they're more passive, they're more sad. You're very right on this. В деяких випадках так вони можуть бути більш такими пасивними, сумними. But then it's passive aggression.
Але це тоді така буде пасивна агресія. And that's maybe even more difficult. І це тоді навіть буде більш важко. But their mindset, their atmosphere is hostility. Але їхня така думки про все і взагалі їхня поведінка – це ворожість. They only look at the mistakes and the faults of the other party. Вони дивляться лише на помилки і невдачі іншої сторони. The whole conflict is about the other one. Тобто весь конфлікт, він через іншу людину. They don't see their role in the whole thing. Вони не бачать своєї ролі і як вони відіграють в цьому конфлікті ролі. Yeah? Okay. How important is the frame? How difficult is the frame? Наскільки важлива і наскільки важка є оця перша фаза фрейму? Actually, it's quite funny. We now have all these Ukrainians here in the Netherlands. Насправді це є досить так смішно. У нас є дуже багато зараз українців у Нідерландах. And guess what? They have conflicts. І, звичайно, у них є конфлікти. So one of them who passed the assessment as a mediator Один з них пройшов оцінювання як медіатора. already had two conflicts which were going to mediation. Вже на той момент в нього було 2 конфлікти, які проходили медіацію. So Herbert, this is also a way to see how it works in practice. Це те, як ми побачимо, як це працює під час практики. And then she found out that the frame actually is the most difficult part. Вони дізналися вже навіть після цього оцінювання, після всього, що фрейм – це одна з найскладніших частин. And what part of the frame? Яка саме частинка фрейму є найскладнішою? Звести людей за столом. To make people sit on one table. So get them in the mediation. Так, тобто, щоб залучити їх до медіації. Yeah? Make them willing to go for the mediation. Зробити так, щоб вони хотіли проходити медіацію. So they are hostile. Вони They є are in the fight mode. Вони є в такому муді ворожості один до одного. So they want to fight, not talk. Вони хочуть лише ніби боротися, не розмовляти. Then during the inventory phase and even a little bit up, then they start understanding something. Під час фази з'ясування обставин і навіть трошечки вище вони розпочинають більше розуміти. Because they have to listen to what the other people are saying. Тому що тут вони починають слухати, що говорять інші люди. They start understanding, hey, this conflict has also something to do with me. Вони в цей момент розуміють, що ось цей конфлікт, він також якось стосується і мене. So they make a first small step, going from it's always you and you are the cause of the conflict to, hey, we have a conflict. Угу. І в цей момент вони ніби роблять крок від того, як вони раніше звинувачували лише іншу людину в причині конфлікту, а зараз вони говорять, ну, я також є причиною цього конфлікту. And as a mediator, you must make this feeling get stronger and stronger. Будучи медіатором, вам потрібно, щоб їхнє оце відчуття, воно ставало все сильнішим і сильнішим. Why is it essential? Чому це є так важливо і необхідно? That's a question. Це запитання. You promised me energy after the coffee. Ви обіцяли енергію після кави? Мабуть, вони
Мабуть, вони починають більше розуміти. Мабуть, вони починають більше розуміти їхній конфлікт. Maybe they are trying to understand better their conflict. Well, if you are in the frame and you only blame the other for the conflict, what do you have to do to solve the thing? Коли ви знаходитеся на фазі фрейму і ви звинувачуєте іншу людину в тому, що відбувається конфлікт, яку роль ви будете відігравати в вирішенні? You cannot even do anything because everything is on the other side. Тобто ви не будете нічого робити стосовно вирішення, тому що ви думаєте, що це вирішення, тобто повинна вирішити інша людина. But if it has also something to do with you, then you also have to get into action. Але якщо це якось стосується вас, ви також починаєте якось діяти. Something is expected from you. Тобто щось очікують і від вас. So here you start forming the base that they have to get into action. І тобто тут ви ніби починаєте формувати таку базу, що їм потрібно зараз вступати до дії. Both of them. Обидві сторони. A conflict always has two or more sides. Тому що конфлікт, він завжди має дві або більше сторони. Yeah, you see the difference? Чи ви бачите і розумієте різницю тепер? And you see where you have to work on in the atmosphere? Чи ви розумієте, що як ви повинні працювати над такою атмосферою? And then we go up. And when we are in the phase of the interests, people even start seeing the other side. Коли ми досягаємо фази інтересів, люди починають бачити іншу сторону. Sorry. So they start recognizing feelings, interests of the other. Вони починають усвідомлювати і бачити інтереси і відчуття іншої людини. And maybe even start feeling more positive about it. І, можливо, навіть починають почуватися більш позитивно стосовно цього. Herbert. Yeah, I want to make a step back. Yeah, you said when other person realizes and says that there's also its fault, yeah, and you say that we need to make this feeling stronger, right? How do we do it exactly? Because sometimes, you know, not to do it pushy and don't show that you want them to say that. Well, actually, just make it worse. Just what you say is that people start seeing it's their fault. That's not the right wording. Тобто неправильно казати, що люди починають бачити свою провину. They have to realize the conflict has something to do with them. Вони повинні усвідомлювати, що цей конфлікт стосується їх. So if we look at this divorce we were discussing with the circles. Якщо ми повернемося до прикладу, який ми обговорювали про розлучення, коли були ці кола. In the frame, the man will blame the woman. The relationship was not good enough, and therefore I decided to make this step 2 years ago. На початку на фреймі чоловік буде звинувачувати жінку в тому, що наші стосунки були недостатньо добрими, і я 2 роки тому почав обдумувати над тим, як їх закінчити. And probably the woman will have something like, what the heck is happening? You all of a sudden break a perfect marriage. А жінка в цей момент буде казати, те, що взагалі відбувається, ти зараз просто з нівідкуди починаєш руйнувати ідеальний шлюб. So they only blame the other for what's happening. Тобто вони лише звинувачують один одного в тому, що відбувається. Then during the next phase,
inventory and handling the issues, they both start realizing that there are always two sides. Тоді в наступній фазі, коли буде з'ясування обставин, вони двоє почнуть усвідомлювати те, що є дві сторони цієї ситуації. So the man probably will understand, okay, maybe what I did the last 2 years was maybe not the best action. Чоловік буде казати, гаразд, можливо, те, чим я займався протягом останніх 2 років, це не найкраще, що я міг робити. And the woman will start to understand, okay, we had a relationship, but apparently for him it was not good enough, so it has also something to do with me. Жінка почне усвідомлювати в тому, що гаразд, у нас були стосунки, але його щось не влаштовувало, і це стосується мене також. And then in this phase of interest, they can both express their wishes. І у фазі інтересів вони двоє можуть виразити свої бажання, What do they miss? що вони пропускають. And then we go from blaming to wishing. Тобто, і тоді вони переходять з того, що вони звинувачують іншу сторону, в те, що вони кажуть про свої бажання, що вони хочуть. And why, Herbert, is this crucial? І чому, Герберт, так важливо? Це саме це. Because we know already what they want and what we can change, what can they change. But if you blame someone, what will be the reaction of the other party? Коли ви звинувачуєте когось, яка буде реакція іншої сторони? Sadness. He will be either in defense or counterattack, because a blame is an attack. Він або ж буде відчувати себе під атакою, або ж почне атакувати також, тому що звинувачення – це атака. So fight, flight or freeze. Тобто буде 3 реакції – боротися, заморозитись або бігти. But if you go back to yourself and bring it as a wish, as a need, then we have another situation. Але якщо ви повернетесь до себе і будете говорити ту чи іншу річ як своє бажання, як свою потребу, то це буде зовсім інша ситуація. You do not place it as an attack. Ми тоді не говоримо, що це є атакою. So if you say, for me, this is important, or this is what I feel, or this is what it's causing to me, then the other person can step towards you. Якщо ви кажете, що ось це для мене є важливо, це те, що мене переймає, то інша людина може піти вам на крок. You do not force the other one for the fight or flight. Тобто ви не підбиваєте і ви не тиснете на когось, щоб він або боровся з вами, або втікав. So this is actually what you see happening here, from blaming to asking. Це те, що відбувається тут, тобто від звинувачень до запитань потрібно переходити. Yes? Then, if we go to the aligned interest, then they even start collaborating. Ті, коли ми на фазу вирівняння інтересів, вони починають навіть колаборацію між собою. They will understand that for the children it's important that the children are happy and they have to work together to make it happen. А вони, наприклад, починають розуміти, що для дітей є щось те чи інше важливо, і їм потрібно працювати разом для того, щоб так було. And to not have any problems, that they might even have to work together on the financial aspects, so both can have a normal life again. І для того, щоб не було жодних проблем, вони також можуть домовлятися стосовно якихось фінансових аспектів, для того, щоб всі повернулися до нормального життя. And this will continue when they are conflicting interests, so we do not have to fight about it, we have to find compromises.
Те саме буде стосуватися конфлікту інтересів, тобто їм не потрібно зараз боротися один з одним, нам потрібно знаходити компроміси. Basically, it's not because they have the best interests for the other person. Зазвичай це не тому, що у них є такий інтерес в іншій людині, But they do start realizing that if they want to solve the conflict, and especially on a long-term base, then they have to make this change. Це лише розуміється в тому, що люди тоді розуміють, що вони хочуть вирішити конфлікт на довготривалий період часу, тому необхідні зміни. So if you look at the conflict in Israel at the moment, Якщо ми подивимося на конфлікт, який відбувається в Ізраїлі, both Israel and the Palestinians have a lot to lose. і Ізраїль, і палестинці, вони мають багато чого, що втратити. If it goes to a full-scale war, they both lose a lot. Якщо це перетвориться в повномасштабну війну, вони втратять, обидві сторони втратять багато. So if they can step out of the hostility, Отже, якщо вони можуть вийти з режиму ведення бойових дій, the emotions of revenge, вийти з емоцій помсти, then they can see, okay, what solution will benefit us both most. вони тоді можуть подумати над тим, гаразд, яке вирішення буде найкращим для нас обидвох, Or will not harm us too much. або яке не завдасть нам так багато шкоди. And then we have to find out, okay, is this possible and is this sustainable? And this is also about collaboration. І тоді ми думаємо, чи це є можливим, чи це є довготривалим, і про майбутню таку колаборацію. So this is the agenda Отже, перед нами такий план дій and the atmosphere we want to create. і атмосфера, яку ми хочемо створити. So if we look again at the phases, Якщо ми знову подивимося на наші етапи, then what does it mean for the conflicts, for the aggression? що це означає для конфлікту, для агресії? If you think about the atmosphere, what was the atmosphere during the frame? Яка була атмосфера, коли ми говорили про фрейм? Тобто, які були емоції в людей, коли ми говорили про фрейм? It was hostility, yes? Тобто можна припустити, що ця піраміда, вона є саме відображенням агресії і конфлікту, тобто, що вона є найбільшою внизу, і вона сходить на нівець до вершини. So Oksana is saying that she can assume that this triangle shows how aggression works. So in the frame, it is the largest, and then it is less aggression. Yeah. Well, actually, we make a very big line after phase 3. У нас є дуже така велика от лінія після третьої фази. And a little bit smaller line after phase 1. І трошки менша лінія після першої фази. So, if you think back, the top 3 about aligned interest, conflicting interest, and reality check. Коли ми подивимося на 3 наших фази про урівнені інтереси і перевірка реальності. That was all about collaboration. Всі оці верхні наші 3 фази, вони стосуються колаборації. So, the real aggression will be on the lower phases. Реальна агресія, вона буде стосуватися цих нижчих етапів. If we look at these phases,
Якщо ми подивимось на ці етапи, the emotions and therefore the aggression is very different from the aggression in the interests. тобто агресія в нас буде відбуватися в оцих фазах, і агресія в блакитному вона буде відрізнятися від агресії в червоній. So basically, as Oksana already mentioned, aggression will be in the frame and the inventory. Тобто в основному агресія вона буде стосуватися саме фази фрейму і фази з'ясування обставин. From that moment on, we go more to understanding each other. Після цих моментів ми будемо рухатися в напрямку більшого розуміння. Aggression is emotion Агресія – це завжди емоція, and therefore connected to stress. і вона завжди зв'язана зі стресом. So, how to avoid the personal aggression or the destructive aggression? Як уникнути персональної агресії або такої деструктивної агресії? First of all, your own behavior. Перше – це ваша власна поведінка. Tell me, why? Скажіть мені, чому? Чому перша причина уникнення персональної агресії – це ваша поведінка? Why is your own behavior very important? Чому ваша поведінка є дуже важливою? Тому що вона створює загальний, це стосується атмосфери, я думаю. Because it is connected to the atmosphere. Definitely. So, yes, if you are lazy, relaxed, it gives a certain atmosphere. Коли ви є такими, тобто лінивими, такими на релаксі, це показує певну атмосферу. And if you are very nervous and sitting up front and being a bit agitated, then aggression comes up more easy. А коли ви є дуже такими нервовими, сидите отак ніби ближче, дуже активними, то агресію легше зловити. So under all circumstances, you are lazy. За будь-яких обставин вам потрібно бути такими лінивими. Even if they get angry, sit back, be lazy. Навіть коли вони стають такими злими один на одного, вам потрібно сидіти ніби взаді і бути такими лінивими. If you want to be more present, then do it easy, slow, determined. Якщо ви хочете бути більш такими присутніми під час оцього етапу, то ви будьте більшими такими легкими в цьому і повільними, і рішучими. Because if you do this, then they understand that you think it's serious. Тому що якщо ви так почнете діяти, вони будуть розуміти, що ви розумієте, що це серйозно, But you're not showing emotion. але ви їм не показуєте емоцій. So never get yourself into the emotional state. Ніколи не потрапляйте самі в оцей емоційний стан. It's their problem, their fight. Це їхня проблема, це їхня суперечка. The second is use your techniques. Друге – це використовуйте ваші техніки. So what techniques can you use and what techniques should you not use? Які техніки ви тут можете використовувати і які техніки вам не варто було би використовувати? Ну, не варто використовувати віддзеркалення точно. We don't need to use mirroring. Definitely. Так, це точно. Very good. Or mirroring can help when someone happens to say something positive. Інколи віддзеркалення може допомогти, якщо хтось скаже щось позитивне. You can even come back to something which was said before, which was positive. Ви можете навіть порівняти щось до того, що було сказано раніше, тобто до чогось позитивного.
So what else? What are the techniques? Які ще техніки? Техники восточных Ага. единоборств. Саме на першому етапі чи загалом техніки? Взагалі, які техніки варто використовувати під час агресії і які не варто? Ну, можливо, розділяти на ролі все-таки варто. Maybe we need to use the technique of separation. Sure, very good. Так. So, as said before, for sure, no mirroring. Звичайно, без відзеркалення. Reformulation, very strong. Вам потрібно тобто формулювати, переформулювати. How do we use reformulation? Як ми використовуємо це? Не даємо переходити на особистості. We don't go on the personal. So, you rephrase what people say. You say it in a much milder way, in a less personal way. Ми говоримо, переформульовуємо те, що кажуть люди. Тобто ми це говоримо в більш такій загальному мовленні, менше особистісному. So when the woman is saying that he's an unfaithful and terrible man, Коли жінка would be- говорить, що він є жахливим чоловіком, how would you reformulate this? як би ви переформулювали це? Настя, можна ще раз? Коли жінка каже, що чоловік є жахливим і невірним, як би ви це переформулювали? Я бачу, що ви не задоволені поведінкою свого чоловіка. I can see that you are not satisfied with the behavior of your man. Yeah. You can do this. That's automatically. So even bringing it back to the wish also makes it much stronger. Навіть You can якщо even say, I can see that you are hurt by his behavior. навіть якщо ви переформулюєте це в бажання, це зробиться ще сильніше. І ви можете сказати, що я бачу, що ви ну, ніби от ушкоджені такою поведінкою вашого чоловіка. Because by doing this, it's also kind of a reframe. Тому що, коли ви так кажете, що от я бачу, що вам боляче від такої поведінки, ви робите ніби такий рефрейм. You bring something which is underlying, Ви підносите те, що є прихованим. she was only seeing it as blaming him, Ви бачили це раніше як звинувачення його. and by this reframe in saying, okay, I can see that it hurts you, А за допомогою оцього рефрейму, коли ви кажете, гаразд, я бачу, що це хвилює вас, you bring it back to her. ви повертаєтеся ніби до неї, She has a problem because she is hurt. тому що це у неї проблема, тому що їй боляче. And now she can reach out, I'm hurt, help me. Тобто в такий спосіб вона говорить, що мені боляче, допоможіть мені. The what if question very often helps. Також запитання, якщо б, ну такі гіпотетичні запитання, вони також допомагають. So in what way can we use the what if? Як ми можемо використовувати такі запитання? Можно еще добавлю, но мне кажется, что не ей кажется, что ей боляче, а наоборот, всегда ж в браке вначале все счастливые. Ей не больно, а этот вопрос, когда вот это сказали, что мне больно, это показывает мужу, что ей она неравнодушна, как он изменился. И наоборот, это заставляет его задумываться, что жена до сих пор к нему чувства и любит, и сопереживает ему. Мне кажется так, а не так, что показать, как ей больно. Ей и так больно,
понятно, что любовь проходит. Ну, прошла и нету этих чувств. Мне кажется, это дает ему задуматься и перестать, начать осмысливать свои действия. Also, the situation when you name that the woman is hurt also shows to a husband that this woman still has some feeling on that man, and it gives the possibility to that man to think about it and to feel it. Sure. Yeah. And the what if, how do you use the what if in this? Як ви використовуєте техніку «якщо б»? Ну, тобто ці гіпотетичні запитання. So first of all, you can ask people who keep on shouting, doing, what if you keep on doing this? Will it help us to get to the solution? Мгм. Тобто, якщо ви бачите ситуацію, коли люди між собою кричать один на одного, ви можете використати цю техніку і сказати, що ну, а що буде, якщо ви продовжите так себе поводити? Чи це дозволить нам знайти вирішення? You can even then bring it to the worst case scenario. Ви також можете їх ніби перекинути до найгіршого сценарію, який може вийти. So with the what if, you can make them understand that the behavior is not constructive. За допомогою цієї техніки ви можете показати, що їхня поведінка не є конструктивною. It's not bringing anything, it's not leading anywhere. Тобто вона нічого не приносить. So explain to them what is happening. Поясніть їм, що відбувається. Name the non-verbal emotions. Назвіть невербальні емоції. Yeah. So make clear to them what is the state of mind, what are the emotions, Будьте такими ясними з ними для того, щоб показати про те, що вони думають зараз, про їхні відчуття, емоції. and then use your techniques to solve it. І ви використовуєте свої техніки для того, щоб вирішити це. If aggression gets excessive, Коли агресія стає такою ніби надмірною, we have to somehow control it. В такому випадку нам потрібно її контролювати. So what do we have? First of all, the contract. Отже, знову ж таки, ми повертаємося завжди до контракту. Refer that we decided in the contract that there would be respect. Зверніться до контракту, що ми з вами вирішили, що в нас повинна бути повага. Second, the power of silence. Друге – це сила тиші. How can you use this, Як ви можете використовувати це? Tatiana? Give people few times to go this aggression. They can be a little bit silent to think what happened, to analyze what another person said, and after the silence, they can start thinking another way. But I have a question. If they are aggressive, will they stay silent? No. So that's a bit difficult. If it would work, it definitely works. But this is difficult. I have a question about the worst case scenario. Should we also use it when we talk about aggression? Sure. Yes, definitely. The same like when we ask about what if happen if it will be the same way, or to ask about what can be worse if we don't use mediation now. So in this case, there are a lot of worst case scenarios. So for example, maybe the woman thinks we can still save the marriage.
В даному випадку може бути дуже багато різних сценаріїв, як це буде розвиватися. Наприклад, коли жінка досі думає, що ми можемо зберегти шлюб. But she starts shouting that he's unfaithful and whatever. Але вона починає кричати, що він є таким невірним, і ще щось. Then you can use the what if, okay? Will this be helping us to get any further on this? Ми можемо запитати тоді гаразд, а це допомагає нам якось, порухатись в цій ситуації? Will this help to bring you back to a normal relationship? Чи це допоможе нам повернутися до ваших нормальних стосунків? Will it bring you back to a constructive relationship? Чи це приведе вас назад до конструктивних стосунків? And then she will realize that if she keeps on shouting like that, she will even drive him off even more. В той момент вона зрозуміє, що якщо вона буде продовжувати так кричати, звинувачувати, то вона навпаки його ще більше, ніби як налякає. Chase him off even more. Тобто вона його віддалить ще більше. So she better be a bit more cooperative to have a normal relationship of listening and therefore maybe a normal relationship in the future. Тобто в такому випадку їй потрібно бути більш такою кооперативною задля хороших і кращих стосунків в майбутньому. So the worst case for her is maybe not the same worst case as his. Тобто найгірший сценарій для неї може бути не найгіршим сценарієм для нього. She's still in the me, so for her the worst case is the relationship will end. Тобто вона зараз досі знаходиться на фазі «я», і для неї найгірший сценарій – це коли стосунки закінчаться. And the worst case to him is, oh shit, we have to go to court and it will be a nasty fight. А And I will lose a lot of money. найгірший сценарій для нього – це те, що вони підуть в суд, і вони будуть судитися там, і він втратить багато грошей. You do not have to go into all these different scenarios for each one of them. Ні, вам не потрібно проходити кожен цей найгірший сценарій для одного і іншого. But just make them clear the what if, the worst case scenario, then they will find their own worst case. Вам лише ви повинні зробити так, щоб вони самі для себе розуміли, на якому етапі вони знаходяться і що для них є найгіршим сценарієм той чи інший. So the power of silence is not their silence. Тобто сила оцієї тиші – це не про їхню тишу. Because they are shouting at each other. Тому що вони зараз кричать один на одного. So a question can be one-sided. Це може бути лише з однієї сторони, наприклад. But very often it leads to the reaction of the other party, which is also aggression. Але навіть якщо одна сторона починає так діяти, це призводить до того, що інша сторона також стає такою агресивною. So who is using the silence as a weapon? То хто ж використовує тишу як зброю? The mediator. Медіація. Yes. So they start fighting and you sit back. Тобто вони починають між собою сперечатися, а вам потрібно сидіти ніби позаду. And you are nodding. Okay. Okay. Ви можете казати гаразд. You let them fight a bit. Ви даєте їм, щоб вони між собою ніби так поборолися трохи. Have you ever been fighting when a person is observing you in a very calm and relaxed way? Тобто, чи колись ви між собою з кимось, наприклад, сперечалися, а інша людина за вами спостерігала в дуже такій спокійній манері? What do you think will be the consequence for them? Як ви думаєте, який наслідок буде для них, коли от вони будуть сперечатися і бачити, що інша людина спокійно сидить за ними спостерігає? They will start feeling very uncomfortable.
Вони будуть починати себе відчувати дуже незручно. And then silence comes in also from their side. They stop fighting. І в той момент вони почнуть замовкати також і переставати сперечатися. Can be 1 minute, can be 2 minutes, can be 5 minutes, whatever. Це може бути 1, 2, може бути 5 хвилин, тобто будь-який період часу. And then when they stop shouting, then you come in. І в той момент, коли вони перестають кричати один на одного, тоді входите ви. And what will you say? І що в цей момент ви скажете? Ну что, накричались? Did you finish? Well, actually, you can make it kind of a joke, sure. Так, ви можете зробити такий ніби як жарт. So you can say, okay, did it feel good? Ви можете запитати, гаразд, чи ви відчували себе добре? But of course, the most safe thing at that moment is saying something like, okay, did it help? Did it bring you closer together? Угу. Але найбезпечніша річ, що ви можете сказати в цей момент, типу, гаразд, це вам допомогло? Ви стали ближчими один до одного? Or you can ask something more to the relation. Is this how you always solve your conflicts? Чи ви можете сказати більше того, що стосується саме ваших стосунків? Чи це те, як ви завжди вирішуєте будь-які конфлікти між собою? Yeah. So make them understand that it is no use to do it. Тобто вам потрібно зробити так, щоб вони зрозуміли, що немає сенсу це робити. So many mediators do it right in the power of the silence. Дуже багато медіаторів використовуються дуже добре у цю силу тиші. And then when the people are calm again, they keep on going. Але коли люди, типу, вже стають спокійними, медіатори ніби це продовжують. So they immediately pick up where they left the case and start going on with the mediation. Тобто медіатори, вони ніби повертаються до того моменту, де вони ніби втратили зв'язок зі сторонами і продовжують ніби це розвивати, обговорювати. But if something like this happens, you must go deep into it. Але якщо щось таке трапляється, вам потрібно глибоко йти в цю ситуацію. You have to discuss the process of communication at that moment. Вам потрібно обговорити процес самої комунікації в цей момент. So immediately go into it. What happened? Тобто вам потрібно відразу, типу, вступити в це і запитати, що трапилось. Because if you don't, it will come back. Тому що якщо ви цього не зробите, така ситуація, вона повернеться. If you discuss it and they agree that it's not the way to solve it, Якщо ви обговорили це і домовилися, що це не хороша річ, щоб вирішити, then you can use it the next time to say, hey, here we go again. ви можете використати це для іншого часу, для того, щоб сказати, от ми знову повернулися до того ж самого. And you do not need to discuss it again. І вам тоді знову ж таки не потрібно буде це обговорювати знову. Yes? Clear about the power of silence? So it's your silence as a mediator. Тобто сила тиші – це тиша ваша, як медіатора. The most easy way to stop them fighting is the opposite from the mirroring. Найлегший спосіб, щоб вони перестали між собою боротися, це протилежний спосіб віддзеркаленню. Going into two different storylines. Вам потрібно вступати в дві різних лінії історії. So separate them in the storylines, and in this, they do not feel the emotion to the stories. Тобто розділіть їх в їхній історії, і за допомогою цього вони не будуть відчувати жодних емоцій. And this is actually this exercise with the two different stories, with the commuting.
Це стосується цієї вправи, яку ми робили ком'ютінг, коли ми слухали одну людину, пізніше другу. And of course, we have the caucus. І, звичайно, у нас є квокус. If nothing helps, we can use the caucus. Якщо нічого не допомагає, ми можемо використовувати квокус. So why does the caucus help? Чому він Question? допомагає? First, we have a question. Glib? Я не понял по вот этому different, ну, может быть, мы берем, ну, есть два участника, и каждого участника разделяем его версию изложения событий, отделяем как бы того участника из этой версии, а заглубливаемся по одному участнику. Я правильно понимаю, чтобы тот участник не мог и эмоционировать, ну, а именно делаем каждый их из истории эмоциональной для одного. Я правильно понимаю? Тогда мы отделяем, ну, эмоции другого участника. So Libby is asking, did he understood correctly by different storylines? You mean when we are asking about each version of the story and are going deeper to one person and another? No. It's this exercise. Maybe you remember this exercise? Yes, I have this photo. Yes, yes. So what you do, so for example, if there would be the divorce between Tatiana and Jevgen, Наприклад, this- розлучення Тетяни і Євгена. and Tatiana is making all kinds of accusations to Jevgen about having another affair. Угу. І тобто Тетяна такі ніби дає звинувачення стосовно Євгена, що він її зраджував, Shouting at him, кричить на нього. and Jevgen, of course, shouting back that she was the worst woman ever, so he didn't have an option. Євген відповідає, що тобто вона була найгіршою жінкою, в нього не було вибору. Then I will ask Tatiana about her younger years. Тоді я запитаю Тетяну про її молодші роки, About her parents, про її батьків, because this has nothing to do with Jevgen. тому що це ніяк не стосується Євгена в цій ситуації. And I will ask Jevgen about his job, about his working environment. Understand. В цей момент я запитаю Completely Євгена separate them. про його роботу, тобто абсолютно різні. Снизить эмоциональную напругу. Знизить. To lower the emotional pressure. Exactly. To take out, I mean, they start fighting when there's something in common. Так, тому що вони будуть боротися, якщо в них буде щось, спільне, про що боротися. Understand. Thank you very much. Yeah. So the caucus is our last resort. Квокус – це наше останнє таке місце. In the caucus, we make some kind of pause in the mediation. Під час квокусу ми робимо ніби певні такі паузи у медіації. And we will have one-to-one discussions with the parties. Тобто у нас буде така дискусія один на один з кожною зі сторін. There is a huge risk in a caucus, Але є дуже величезний ризик в which квокусі. is losing your neutrality. Це втрата нейтральності. Why is this? Чому так? Ну, потому что каждый думает, что вы станете на позицию иншу. Because every person could think and assume that you are going to be for another party. Yeah. They do not know what is discussed, and they will always be suspicious. Так, тому що вони не знають, про що ви говорите, і вони будуть завжди такими підозрілими. So especially a caucus in the start is dangerous.
Особливо квокус на самому початку, він є таким небезпечним. If you do it later on, or even in the last phase, there's not much problem. Якщо ви робите це пізніше, або ж навіть на останній фазі, це не буде проблемою. Because at that moment there's already trust. Тому що в той момент у них вже буде довіра, певна, між собою. At least trust in you as a mediator. Щонайменше довіра до вас, як до медіатора. So what are the conditions to go to the caucus? Які умови того, що ви вступаєте у цей квокус? That's a question again. Ну, вы же сказали, Э. что доверие до trust for mediator и trust of each other. There must be trust, yes. Так, довіра. But what are the conditions? How do you go for the caucus? А які умови? Як ви починаєте вступати і говорити про цей етап квокусу? Нейтрально пояснити, для чого це. Neutrally explain why are you doing it. Yeah, very important. Так, дуже важливо. What else? Що ще? Ну, может быть, ну, каждая сторона приховывает, не до конца может рассказать при другой стороне, а медиатору она расскажет. Ну, в том плане, что действительно, что ее волнует. Ну, бывают такие, чтобы ей легче стало, чтобы она выговорилась. So this caucus also helps other person to tell mediator what she or he is really worrying about. Because maybe in front of another person, she or he could not say it. Yeah. Well, Oksana was saying, tell upfront exactly what you're going to talk about. Так, тобто те, що сказала Оксана, вам потрібно на початку сказати те, про що ви будете говорити зараз. So you must be very clear in the reason why you want to do it. Ви маєте бути дуже такими ясними і чіткими в причині, чому ви хочете поспілкуватися із тою стороною окремо. Otherwise, parties will not understand why are you going to do this. В іншому випадку сторони не зрозуміють, чому потрібно це. But are you always honest on this? Але чи завжди ви є чесними в цьому? This is a very tricky question, of course. Це досить таке складне запитання, звичайно. Може, умовно чесними. We are honest conditionally. That's a new term. I never heard that one. Like we are honest by condition. But let's say it is in the situation as Glib was saying. Якщо ми повернемось до ситуації, про яку казав Гліб. So it's very clear that Jevgen and Tetiana in their divorce, that in your opinion, Jevgen is not saying everything and you need to know what's behind it. Наприклад, те, що сказав Гліб, розлучення між Тетяною і Євгеном, і Євген би ніколи не сказав того, що скаже медіатору при Тетяні. Тобто він хоче щось сказати таке, що він не може сказати при ній. But of course, it's very difficult at that moment to say this. В той момент дуже складно сказати це. If you would say that you think that Jevgen has something else that he doesn't want to say, then, and if it's not true, then Jevgen feels a bit harassed. В той момент ви як медіатор не можете це проголосити, тобто сказати перед двома сторонами, тому що якщо ви скажете, що, мабуть, Євген хоче щось мені сказати, про що він не насмілюється тут, а це не так, наприклад, і Євген цього не хоче казати, він може відчувати себе як, ніяково через це. And if I say this, what will be the thoughts of Tetiana?
Якщо я це скажу, яка буде думка в Тетяни тоді, от коли він це скаже? She will immediately think, hey, he's hiding something. Why am I not allowed to know this? Вона Ні, відразу подумає, пан- що він щось приховує, чому він не може мені це сказати, так? Ні, пан Ян, я мал в виду значение, что такое кокус. Я не говорил, что надо сказать, что давайте пойдем в кокус, чтобы вы мне рассказали больше. Нет. Я говорил, чем мы будем заниматься в кокусе могут эти люди. By saying and explaining this situation of focus, I meant one of the aim of this, not to Proposition about It's clear. So, how would you describe it to the parties why you want to go for the caucus at that moment? Як би ви тоді в цей момент пояснили сторонам, чому ви хочете от говорити з ними окремо? Як би ви їм пояснили це? It's wise not to lie, but not to be too honest. Тобто дуже мудро не обманювати, але і не бути такими дуже чесними. I probably would say something like, I think on both sides there are a lot of thoughts and a lot of opinions and a lot of emotions. And I want to be very clear on all of this. So this is why I want to talk to you separately. So I will be quite sure that I know exactly how the situation is. Дуже мудро сказати в цей момент, що от я бачу, є дуже багато різних речей, емоцій, відчуттів у вас обидвох, і я хочу переконатися в них. І я би хотів з вами поспілкуватися окремо. Then I do not lie because it's true. I want to know what is on the mind of Jeffken. Я не буду обманювати в такому випадку, тому що це правда, тому що я насправді не знаю, про що думає зараз Євген. But I do not make it a difficult situation in mentioning his name. Але я не буду робити ще складнішою ситуацією, коли я ніби скажу конкретно його ім'я. And it can as well be something with Tatiana, of course. Тому що, звичайно, це може стосуватися якась ситуація така з Тетяною. The second thing you have to do is say up front what will be reported back in the central session afterwards. Друге, те, що вам потрібно буде обговорити, це те, про що ви будете обговорювати і ніби як репортувати після оцієї окремої зустрічі з двома сторонами. In this case, this would be a bit difficult. В цьому випадку це буде трошки складніше. So what would you say? Що, Herbert, what would you say as a mediator? що ви скажете як медіатор, Герберт? You just told them that you want to know all about their feelings, emotions, etc. And now you have to say what will we report back afterwards. Тобто, от ви щойно сказали сторонам, що я би хотів більше дізнатися про ваші думки, емоції, відчуття і так далі. А що ви їм скажете, про що ви будете пізніше ніби як давати звіт? Що ви почули? Чи як ви їм це скажете? So you mean after the caucus already? Up front, you will say what will we report back after the caucus about what is discussed in the caucus. Тобто наперед ви повинні обговорити про те, про що ви будете говорити після кокусу. I will just say as it is that any information that can influence on our solutions, will be announced here. That will be not a secret for any of us, so, but it might help. Well, and then if Jeffken is afraid of the consequences of his thoughts, what will he do in the caucus? Not say anything. So does it work? So I just say that it will be non-disclosure talk. We will say that in the caucus, and we'll probably keep it open and say something like, okay, during our discussions, I will discuss with the parties what we will bring back afterwards.
I want to keep it open and confidential, but afterward, during the conversation, we will decide what we can open up to the other party. Тобто ми в цей момент залишаємо це відкритим, і вже під час самої розмови з тою чи іншою стороною ми вирішуємо, що ми відкриваємо іншій стороні, а що ні. Yeah. And you But- will explain to them what is a caucus. Ви the поясните, caucus- що таке фокус? That the caucus is meant that people can be open without the other party immediately hearing everything. Чи квокус для того, щоб інша сторона усвідомила те чи інше, але не почувши відразу це разом? And therefore, they do understand that it might be that something comes up which will not be reported back. І може це бути так, що виникне ситуація, що ви про щось дізнаєтесь, і ви про це не проговорите, це не скажете. I have a question. So, if some information won't be used, that might be crucial information. So, what's the point of it? Or we cannot use it. Just Okay. as an example, we have a divorce mediation, yeah. And for example, we don't know what happened to their relations. We make the calculus and we talk to the woman or to the man, yeah, privately. And they say, you know, to be frank, I have another man or the woman with whom I'm sleeping already for 1 year. Yeah. And another party doesn't know. And, you know, yeah, that's the point. I don't love him, her anymore. I love this person. I want to sleep and be with this person. And yeah, you have no right to announce it because I will lose half of my house because of it. So Yeah. that's just you. And what's that? Then, what would you do at such a situation? You promised upfront that you would not disclose it. Тобто ви наперед маєте пообіцяти, що ви про це не розповісте. So actually, it's quite simple. If it's really, for example, now Jeffken is admitting this, yes? And it's quite clear, it's crucial for the rest of the mediation. Without it, without this information, we can never reach the solution. Наприклад, якщо досить очевидним є те, що інформація, якою поділився Євген, є, тобто, такою надзвичайно важливою для медіації, і без того, що ми поділимося, цим ми не знайдемо вирішення. And then you will explain to Jeffken that the only way to come to a solution is that it is on the table. І ми тоді пояснюємо Євгену, що єдиним шляхом для того, щоб досягнути якогось вирішення, це поставити оце, що ви сказали, на стіл. That if in the end he wants a solution, it has to come out anyway. Тому що якщо в кінці кінців він хоче якогось вирішення, воно повинно так чи інакше тобто бути ясним. And then you use your last resort. Тоді ви використовуєте останні ніби свої такі сили. Then you will say, if this will not come to the table, you will stop the mediation because you cannot solve it anymore. Кажучи те, що якщо ми про це не обговоримо в час медіації за столом, ми зупиняємо медіацію. And then if he says, no, I don't want it on the table, І в той момент, якщо він каже ні, тобто він каже, я не хочу про це говорити все рівно за столом, you go back to the central session. ми йдемо до нашої центральної сесії, And then in the presence of both Tetiana and Jeffken, і вже за присутності обох сторін you will say, okay, I got some information during the caucus that in my opinion makes it impossible that we can reach a solution here in the mediation. So therefore I stop the mediation.
Тобто під час самої такої медіації, вже коли присутні дві сторони, ви говорите, що гаразд, я почув одну інформацію під час квокусу, без обговорення якої ми не зможемо знайти вирішення цієї медіації. Я не можу оголосити цю інформацію, саме тому ми зупиняємо медіацію, і далі вона не буде продовжуватися. During my years as a mediator, this happened 4 times. Під час моєї практики це трапилось 4 рази. In all 4 times, the person at that moment said, okay, I understand, so I know it's about me, and okay, I will be open. В ці рази людина тоді розуміла, що це вирішення і ця зупинка стосується саме от її, і в той момент вона сказала, гаразд, я відкриюся. Because then they do understand the consequences of not saying it. Тому що в той момент вони розуміють наслідки, тобто не говоріння цього. Food for thought. Це така їжа для роздумів. Okay. So, what is also important, actually, I only want to know what Jeffken is thinking, but still, in the caucus, I always have to ask both parties. В момент квокусу мені, от, наприклад, важливо, я хочу той квокус для того, щоб зрозуміти, про що думає Євген, але, звичайно, я задаю різні питання обом сторонам, тобто під час розмови з ними. And give them equal time. І я даю їм однаковий час. So if I talk 1 hour with Jeffken, Наприклад, якщо я спілкуюся годину з Євгеном, whatever I discuss with Tatiana is not important, but I also have to discuss with her for at least 1 hour. що б я не обговорював з Тетяною, чи це важливо, чи ні, але я маю з нею обговорювати це також протягом години. And she must get the feeling that it is important. І у неї має бути відчуття, що це дійсно є важливим. So that's not always the most easy part. І це завжди також не є таким найлегшим, не є найлегшою частиною. So why do we go for the caucus? Чому ми йдемо в квокус? It can be to calm down 1 or more people. Це може бути для того, щоб ніби заспокоїти одну або обидві сторони. It can be to find out the basis position of people. Це може бути для того, щоб дізнатися базову позицію людей. What would I mean with this? Що я маю на увазі про це? Was it a question? What do you think? Мне кажется, за то, что они борются, действительно в этом конфликте. Это борьба, и они за что-то борются. Кто-то за достоинство, кто-то там за честность, за відносини, кто-то за ребенка. To understand what they are really fighting for. Yeah, so if you have a clue, how far are they separated in their thoughts, in their meanings? Наприклад, от якщо у вас є певне припущення, як далеко вони розділені далеко один від одного по своїх думках, по своїх взагалі, чому вони тут? It can also give you some clue on what to look for in the interests. Це також може дати вам певну таку підказку в їхніх інтересах. And you will know, is the gap very big or is it easy to get people together? І ви зрозумієте, чи оця прогалина між цими людьми, вона є дуже великою, чи все ж таки, вони є близько один біля одного. You can use the caucus to find more commitment. Ви можете також використовувати квокус для того, щоб отримати більшого заохочення.
у людей. If you have the feeling that one of the people is not really there to solve, but more holding back, then you can try to convince this person that he has to be more active to come to the solution. А якщо у вас є відчуття, що одна людина, вона насправді не дуже так бере участь в вирішенні конфлікту і насправді не дуже хоче його вирішувати, ви можете використати квокус для того, щоб, ну, тобто, сказати їй, щоб вона була більш активна в цьому. Mostly it means that you overstepped this point a bit too fast in the beginning. Це також може означати, що ви ніби переступили цей момент на початку. We almost always have caucus in the last phase, the negotiation phase. Практично кожного разу у нас є квокус на нашій останній фазі, коли ми говоримо вже про ніби перемовини. Especially in the conflicting the conflicting points. Особливо, коли ми говоримо про конфліктуючі речі, точки. If you feel that one of them is not opening up, Якщо ви відчуваєте, що якась сторона не відкривається, so you see there are a lot of aspects why we could go into the caucus. то ви можете побачити дуже багато аспектів, насправді, чому ми йдемо в квокус. One is a bit difficult, is the differences in power. Одна може бути відрізнятися і різною, це про різницю в силах. But with this you have to be a bit careful. З цим ви повинні бути більш такими обережними. So Tatiana and Jevgen are in their divorce. Наприклад, Тетяна і Євген знаходяться в розлученні. It's clear that Tatiana knows much more about finance and legal and whatever than Jevgen. Очевидно, що Тетяна знає набагато більше в питаннях фінансів і юридичних питаннях, ніж Євген. And then I can say, okay, I think I can do two things. I can say to Jevgen, okay, I think you should consult a specialist for some more advice on these aspects. Я можу тоді зробити в два способи. Перший, я можу порадити Євгену проконсультуватися з спеціалістом по цих питаннях. Because I think you're not quite clear on all the consequences of the aspects. Тому що я можу сказати, що я думаю, що ви недостатньо усвідомлюєте про наслідки тих чи інших ваших дій. But I can also say, okay, Tatiana, Jevgen, I think that Tatiana is perfect in her knowledge on all these things, but Jevgen is not. So maybe it's wise that I explain some of these aspects a little bit more, some of these facts a little bit more to Jevgen in the caucus. Або ж ви можете сказати, гаразд, Тетяна, от ви там прекрасно, ідеально розумієте ці всі фінансові і юридичні аспекти. Як ви думаєте, чи не буде це більш чесно, якщо я пояснюю це все Євгену окремо в квокусі? But then I must be sure that Tatiana completely agrees with this. Але я повинен повністю, тобто, знати, що Тетяна абсолютно погоджується з цим. And will not be afraid that I will advise him on things. І вона не буде непокоїтися про те, що я можу йому щось порадити. Yeah. So that's the difficult part in it. Саме це є така найскладніша частина в цьому. So if I explain what is what, both on finance and legal, in the way of explaining, I might also make clear to him what is better for him and what is not better for him. Тобто в цей спосіб, коли я пояснюю по тих чи інших аспектах, я також можу показати очевидно йому, тобто відкрити те, що для нього буде краще або добре, а що для нього буде погано. And if this might be a disadvantage for Tatiana, then she might not like it. Звичайно, якщо це буде, типу, всупереч і таким недоліком для Тетяни, то їй це може не сподобатись. Clear?
Clear about these aspects? Так, чи все ясно стосовно цих аспектів? Clear about the whole thing about caucus? Чи ясно стосовно всіх аспектів, що стосуються квокусу? Yeah. Okay, it's almost time. And we did not even practice. Ми майже перевершили наш час, і ми ще не практикували. So tomorrow morning we have another session, yes? Завтра зранку у нас наступна сесія, друга сесія. You are aware of this? Чи всі це знають? Yep. Still willing to do it? Yeah, but I want to tell you in advance, yeah, I will be forced to leave earlier because, yeah, one friend of our family has died and, yeah, there is, yeah, so I need to go, yeah, I will leave you earlier tomorrow. Okay. Well, that's a reason that everybody will understand for sure. Condolences. So we will practice tomorrow. Ми будемо практикувати завтра. I will see if I can have one or two other people joining us for the practice. Я подивлюся, чи зможу доєднати ще кількох людей для того, щоб вони практикували з нами. And it means that Herbert needs to be one of the first to practice. Отже, це буде означати, що Герберт буде одним з перших для практики. And I would also like you to make two groups. Я би також хотів, щоб ви зробили дві групи. Two groups of 3. Дві групи по 3 людини. I think you already have groups, yes? У вас, мабуть, вже є якісь групи. So Tetiana, Andrei and Klip is one group or not? Тетяна, Андрій і Гліб – це одна група. Так? And Чи then Oksana, Gerbert and Jevgen is the other group. Оксана, Герберт, Євген – це інша група. And two of you will decide on a case. Ага, тобто і ви будете вирішувати стосовно самого кейсу. So, for example, Glip and Andrei will think of a case, of a conflict that they will play. Наприклад, двоє з групи, Гліб, наприклад, і Андрій, будуть обговорювати кейс, який вони будуть грати між собою. Preferably a case where you can be really angry. Наприклад, якийсь кейс, де ви повинні бути дійсно злими один між одним. And then tomorrow Tetiana can practice in solving it. А Тетяна буде практикувати вирішенні цьому. Andrei and Tetiana will think of a case to challenge Glip. Андрій і Гліб будуть думати про те, як зробити такий челендж. And then Tetiana and Glip will think of a case to challenge Andrei. Ага, і тоді So in Тетяна... total, there will be 3 cases that you will think of up front. You can do it by mail, you can do it whatever, but it has to be done today to be ready for tomorrow. Тобто це вам потрібно обговорити сьогодні. В кінцевому випадку у вас буде 3 кейси на групу, де кожен себе спробує в ролі гравців і медіаторів, тобто 3 різних історії, про які ви це обговорюєте. Це на завтра потрібно зробити. Okay? Good. Very short evaluation round. Tetiana, how's your mood? All the time, but when we have lessons with you, mood super. Now the serious evaluation. Herbert, what's the serious evaluation? Sad that we didn't have time to practice today, yeah, but the good news that we have a chance tomorrow, so yeah, looking forward. Yeah, it's always, of course, a bit difficult in the online sessions with the language, but okay. We'll find our way tomorrow in the practice. Oksana, how's your mood? Normal. Normal. What's that kind of statement?
Я дуже сподіваюся, що в нас вийде потренуватися завтра. I do really hope that we could have a practice time for tomorrow. І я дуже дякую, що ми сьогодні отримали стільки практичних порад, тому що ми, коли самі практикуємося, то з цим стикаємося і не знаємо, що з цим робити. And I'm very thankful that today we received a lot of practical advices, because during the practice we don't know how, when we face with it, we don't know how to handle it, something. Glip, how's your mood? Wie geht es dir? In short, wunderbar, many instructively of wisdomly. Thank you very much, my lieber Professor. Gern gemacht. Guten. Schönen Tag für dich auch. Jeffken, are you still there? Євген, ви з нами? Yeah, I'm here. Thank you Okay. for new knowledge today. Old new knowledge. Unfortunately, I won't be at practice tomorrow because I have a job. So sorry for that. But I will try, but I don't Okay. know if it will be possible or not. Okay. It's even more important that you practice during the weeks. So make sure you will do it. And the others after tomorrow will know everything, so they can teach you then. Okay. Andre not there anymore? Андрій, ви з нами? Ні, він написав, що він працює. Nastya, how's your mood? Thank you. I have a good mood and ready for the next session. Okay. Yeah, we will have the session this afternoon. And then, okay, we'll see each other again. Good. Wish you a great day and see you tomorrow. Maybe one question. Мы никогда не спрашивали, как у вас настроение. Расскажите о своем, пожалуйста, господин. How is your mood? Please tell us. My mood. Well, I was a bit surprised this morning. I saw very low energy of the people, but I'm happy to see you all smile again, because that's the purpose in life. Так, в мене на початку був трохи поганий настрій, бо я не бачу від вас багато енергії, але зараз я рада, що ви всі посміхаєте. Це основна моя така ціль в житті, щоб ви посміхались. If your mood is good, mine is good. Якщо ваш хороший настрій, в мене також. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.